A quest da Ciri. Pode crer. Greetings, welcome. Heard Hjalmar came here to gather men for his expedition. Aye, he did. Such The quest. stormed in, swept the bowls off the table, jumped atop of it and cried, I'm sailing off to seek glory. Who's with me? Who wants to cut off that bloody giant's head? Guess that was enough to recruit a longboat full of men. They carried him out on their shoulders, yelling That all the question to while, Hjalmar. we'll win back the forge, string that giant up by his gizzards. Should have seen it, Witcher. Brought tears to my eyes. Pode crer. Parece bem popular aqui. Hjalmar seems popular around here. He is cracksome. Clever lad. Put together a fine crew. Hardy drinkers and warriors both. Why, the times I've had to piece together tables and benches after hosting them. The Undvik lads he took on. No spring minnows either. In fact, 'twas a clan Tordarach man gave Hjalmar the idea for the expedition. The shipwright, what's his name? Viggy? That's him. Hoped to earn a new byname, the Fearless. Till now they'd called him the Loon. Fornalha. Que fornalha. They wanted to take back a forge? What's that about? Never heard the Undvikers forge the best armor in these isles. Their swordsmiths are nothing to sneeze at either. 'Cause we made our blades like the dwarves forged their sails. Soft layered core fitted with a hard steel coating. How do you know? That's a Clan Tordarach secret. Got some friends who are dwarves. Perhaps you do. But the ore from the mines of Undvik, why, not even... Well, no one's got it. That's that. Pode crer. Quais são os planos de Hjalmar Hjalmar pra must have matar had a esse plan. gigante? Tell me about it. Plans? Ha! They didn't even know where to look for this giant. As I recall, Viggy wanted to cross a frozen lake and scale the mountains. They say the giant came from there, awoken by the frost that gripped the land around the tower. To the harsh winter. Suited that man-eater perfectly. It can only get worse. Even the gods... Well... Another one don't believe Yeah. Ragnarok is nigh. You'll see, all of yous. Valeu. So long. Glad to be of service. If you need to know more about Undvik or the giant, ask Axel, or that one over there, or Anter. Farei isso. Greetings, welcome. Assim que você comprar uns lixos de mim, não compra equipamento. Maravilha. Thanks for sparing a moment. Pera, eu vou aproveitar que eu tô aqui. Perguntar, falar com esses caras que ele falou pra eu falar. What do you want? I'm looking for people from Antes de seguir Undvik. viagem. They're dead. See now, I heard many survived. Stubborn, get your... What do you want to know? You there when the giant attacked? Aye, I was. One of the Jarl's personal guards. Que zorei é essa? I Dos failed him. ouvidos. Led no credence to what the priestesses said. That we'd be punished. For robbing the earth of iron. Forging it into blades that men kill one another with. That Freya would punish us. Perhaps they spoke the truth. Talvez. Como que o burgomestre morreu? Jarl of Undvik. Tell me about his death. Jarl Harald Houndsnout. His whole crew died that night. Wilmar, Wilfred, and Wilhelm. I reached them too late. Saw the giant dash Wilmar against a rock. He fell right beside me. All his bones broke, wriggling like a salmon on the sand. Tá porra. Harold was dead by then. What? No, Jarl fought like a bear. Slicing and dodging and hollering, then slicing again. Couldn't save himself, though. Morreu lutando, né? E você, fugiu? How did you manage to survive? First I heard the giant growl to those flying sirens. Damn me if he weren't giving them orders. Under stress, men see all kinds of things. I know what I saw. Rushed to help the Jarl, but one of the cunts sunk her talons in me, lifting me up. Tried to take me to their nest. Pecked me apart, I reckon. But I broke loose of her grip. Plummeted from quite a height. Crashed hard, couldn't stand. Last thing I saw, swarm of sirens swooping down on the Jarl, thrashing round him.
He yipped, he yelped, he screamed, he hollered. Then silence. The men escorting the women and the children to the ships took my unconscious flesh away and brought me to Ord Skellig. Que épico, hein? Valeu. O cara I should lutou. go. Caninho de pau defendendo o reino dele. E sim. E tu? O que você tem de bom pra falar? I'm looking for men from Undvik. You've oars from the Isle, and I once cut those waters with nary a rest. Could trace you the shoreline in my sleep. A lovely excursion, if not for the bloody sirens. I'm the one to ask. Me or Axel and Tartarok. He's over there. What can a bloke from Ard Skellig know about Undvik? Heard you trilling a different tune when Hjalmar was gathering his crew. Your love for the Ancrate fade that quick. That doesn't matter down there. Por que você não foi com ele então? Yavar's from there, or so he claims. And you seem to know these waters. Why didn't you sail with Hjalmar? Because that kind of expedition needs a true leader. And a whelp looking to collect bumps on his skull could only be its doom. Once I... You'd rather sit in your arse nose in the air, you Zarakinian princess. Brave lad comes along. You sail with him. I'd have sailed with Hjalmar if only those seahorses hadn't banjaxed my knee. Would have sailed instead of sharing a table with a grumpy narrative barnacle like knee. you. You'd sail with anyone who'd let you aboard. Crack's daughter included. Oh, fala assim dela não. Sereias. You mentioned sirens. Any Mato on um Undvik? monte. So Pior que many Drowner. more on the other house. Bollocks. Once they attacked Lars and me when we were fishing. Before we could drive him off, they pulled Lars in the water and scratched me up so bad that... Boy! Drive away the sirens? How's that work? Ha! Plain to see you're no islander. With a horn wall's horn. One toot, and they plough and scurry off so quick the waves rock your boat. Pode que eu preciso chegar lá. Você me leva? Need to get to Undvik. Another thrill seeker. Well then listen close, lest ye end in a watery grave. Sail out of port and head southwest. Watch for rocks protruding like pricks out of the water. You'll have to do some tricky tacking to get past them. Some of them shorter, just below the surface, so careful not to scrape right over them. They breach your hull, you're done for. 'Cause just a few minutes in that icy water makes a corpse. One time I remember... Stick to the point. Oh, fine. Watch for the currents, 'cause they can drag you off course. Dash against the rocks even. With a bit of luck, you'll land on the same beach where Hjalmar landed. Pode crer. Vambora, valeu. Nice talking to you, but time I was on my way. So long. Fair winds to you. Galera, como eu disse, vamos voltar à quest do lobo antes de eu ser surpreso com aquilo ali. Nos vemos daqui a pouquinho. E aqui estamos. Vamos ver o que nós temos que fazer para... Eu tô achando que dá pra ter aberto a passagem pro jardim, né? Lá de trás, e esqueci. Não sei se vai ter como eu abrir agora. Se bem que eu peguei uma chave, né? Quem sabe? Vou lembrar se onde aqui é. Deixa eu ver se tinha uma coisa trancada aqui. Acho que tinha, né? Vamos ver. É, tinha. Pode crer. O que temos aqui? Os Inside e An L. Porra, grandinho esse texto, hein? Tenho vontade pra ler aí. É o diário do Morkvarg. Pode crer. Pode crer. E do lado de cá. O que temos aqui?
Mentido? Por que mentido? Tem alguma coisa no jornal lá que eu não prestei atenção? Vamos descobrir agora. Tem que achar a porcaria do... Ó. Aqui. Achei. Nossa vida. Noruf, e Einar abriu mão de sua parte com ideia de preço. Não. Por que será que ele morreu? Porque ele não tá. Entendi porque ele teria mentido, não. Ah, você pode crer. Pode crer. Vamos falar com o Einar de novo, né? É, galera. Noitezinho rapidão. Wouldn't mind a few rounds of E aí cards. voltamos pro Morkvarg. Ixi, teve dois disso não, velho. Qual que é a habilidade dele? Limpa o clima. Pode crer. Isso pode ser muito chato. Muito chato. Ó, que maravilha. Ó, ele também tem. Vambora. Nossa, que perfeito, ó. Toma. Ah, safadinho. Vou fazer você gastar essas cartas aí, seu porra. Ih, mas aí entregou os pontos. Achou que não dava conta. Achou que não dava conta, cara. Toma aí, ó. Você ficou esperto. Esperto. Dá um taler. Não dá. Cachorro aí não. Toma. Só isso? Também tenho. Também tenho, cara. Aqui, maravilha. O que eu faço contigo? E ainda faço isso aqui, ó. Reviver os gêmeos. Ah, seu safado. Toma. Vamos ver se tá ali. Pau. O pau vai deixar. Toma. Valeu. Vou reparar meus itens aqui. Provavelmente ele joga Gwent também. É. Show me what you... E aí a gente volta pra quest depois que eu terminar. Não acredito. What would you say to a few rounds of Gwent? Bora, seu otário. Vambora. Sai, é tu. Tremete. Querendo sacar. Falta eu ganhar ela ainda, né? Acho que só ela que falta. Toma. Neto. Toma.
E cara, isso aí vai dar ruim pra você, hein? Vai dar ruim pra você. Tô tentando te avisar. Aí eu gostei. Bom. Eu retribuo, por favor. Porra, mais um. Obrigadão. Muito obrigado, cara. Pode crer. Se eu fizer isso aqui. Pode crer. Vou começar já pegando carta, né? Pô, maravilha. Toma. Toma. De novo, cara. Pode crer. Se eu fizer isso aqui, vou uma carta pra pôr aqui mesmo. Pra ver se ele vai usar alguma de limpar o cenário. Por enquanto não, né? Vambora. Bom, se ele usar de queimar agora, ele vai perder duas cartas. 3. Só ele vai perder carta se usar, né? Vamos fazer ele descartar. E aí? Vou por tudo ou nada, rapaz. E aí, se eu meter o louco aqui? Ah. E aí? E aí? E aí, vai fazer o quê? Nossa, foi quase. Toma. Toma, vaca. Ó, só porque eu falei. Acabei de ganhar a carta que eu falei que era o que faltava. Vamos lá, questionar o otário lá. Finalmente. Sobre o Morkvarg. O que ele mentiu? Que até agora não entendi. Eu não sei, né? Mas vamos ver. Cadê? Ué? Greetings. Praise Freya. Você mentiu. Liar. What? I swear it on the great mother's tits. Ele Cut ajudou a the act. pilhar, né? Don't buy your piety one bit. You were one of Morkvarg's men. Well, well. Sharp yarn. Didn't see one thing though. Lads here around me, they're mine. Ih, Armed to vai the morrer teeth todo to mundo. the man. E vai Let ser me culpa sua. introduce you. Pode crer. Não precisamos lutar. Precisamos sim. Can't wait. You're daft. You're alone. What's your plan, eh? Let me show De you. companhia, não. Não. Você acabou de matar todos os seus amigos. Not good. Tá pegando fogo aí, bicho? E aí? Cadê essa tripulação? Seu bosta. Pode crer. Mas e aí? Será que eu vi aqui, eu fui mexendo nos itens aqui, eu vi que a gente tem uma presa amaldiçoada que eu tô vendo aqui agora. A carne dele mesmo. Será que se ele comer a carne dele mesmo acontece alguma coisa? Vamos descobrir. Nos vemos lá. Vamos ver se isso vai resolver. Qual é seu merda? Chega aí. Toma.
Toma. Vem cá. Here we are again. You can't end this. Or release me. É, vamos tentar a carne. Pronto. Have a bite of this. Ought to lift the curse. Said the same. Last you were here. Relax. This is different. This'll work. Better be true, or I'll rip you, shred you. Claro, 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 claro. What did you do? That was your own flesh. As far as I know, curse doesn't allow for that. Ih, será que eu arregacei ele? Foi mal. Hardly. Wanted me to lift the curse? Well, you're welcome. Removi? Foi isso? Isso quer dizer que eu removi? É. Aparentemente, né? Sei lá. Pode crer. Bora. Vambora. Qual é, Josta? Greetings. What may I help you with this time? Eu terminei de Morkvarg, matar o got a few more Morkvarg. questions. Ih! Era pra eu ter falado com ela antes. Acho que ia matei. I've come for my reward. But can you be sure that... Morkvarg's gone. For good. Guaranteed, or you'll get your coin back. I shall hold you to that, Witcher. Pronto. You who grant us love, Glory you who obscure grant the us sky love and turmoil. hatred